Üdvi mindenkinek! Folytatjuk az Elex 2-t. Na lássuk. Miről is van itt nagyba szó. Tárgyalnunk kéne emberekkel. Jó. Akkor jövünk először ide. Jesszus. Ilyen kadások vannak. The great danger of the new Elex blind you to the danger of the old. It's better to stick to the reliable advantage of technology. Whether it's a shotgun or a laser weapon, anything is better than the risk of disease. This is Herbert speaking to you from the orbit. Igen, ennél rájöttünk, hogy olcsóbb venni, mint gyártani a nyilvesszőt. Arra kell menni. Itt vannak ilyen élőlények. Ó, ezt eddig nem is láttam. A jetpacket elfelejtettem megcsinálni. Au! Hát igen, harcrendszer nem olyan fasza. Gyere, Szamina. Megöltem egy ilyen állatot.
bazd meg. Így áll. Megöltem ezt a kis nagy csótányt, vagy mi a lófasz volt ez. Ez itt meg mi ez? Mi volt ott? Egy nyíl? Hopp. 5. Miért nem bírok bebaszódni oda? Na, így. Bar crossbow. Bezzeg mikor... Nem akarok felmenni, akkor fel tudok? Ez itt egy határ, vagy mi a lófasz ez? Oda. Felnézzünk ide is. Már itt vagyunk. Ez itt egy szép. Hol vagyunk? Értem, megvan a pozíciónk. Megnézzük, hogy mi a kombinációja ennek a szép-szépnek. Nem jó. Nem jó, jó. Itt most vagyunk. Itten. Itten. Szép kombináció 0423. Ja. 0423. Ok. Yeah! I'm in. Ez mi a lófasz? Shotgun shell. Gránát. Hát igen. Lehet ilyen mapokat találni a neten, ahol fel vannak tüntetve dolgok. Széfek. Például kombinációval, meg ilyenek. Az ott fénylik, de az ott mi az ott? Mekkora kilátás van itt, hely, beszarás. Nem esünk le? Jó, menjünk az úti célunk fele. Ajjajjaj. Hol vagy, bazd meg?
Ez így gáz. Hagyjuk a faszba. Már nem koponyás az a szar, de mégis koponyás. Ezt most jól elmagyaráztam. Nincs rajta a koponya, de mégis úgy megbasz, hogy pislogni se bírok. Egyszerűen fogalmazva. Ez itt milyen objektum? Nem fontos objektum, valószínűleg nem nézelődünk. Ezek a klerikek, azt hiszem, akikhez most jövünk. Ó, téged ismerlek. Inventory kell nekünk. Az a dolog, hogy miből van sok, ebből F. Betesszük 7-esnek. Ebből F, betesszük 6-osnak. Jaj. Verjük az ipart. Hát itt valamikor egy szép város lehetett. Most nem úgy tűnik, hogy szép város van. Ops. Azt hittem, van benne valami. Nincs. Hát a vár még megvan. Az ott egy repülő alkalmatosság. Gyerünk a nyílt terepre. Ebben van valami. Menjünk tovább. Hol kell itten bemenni? Kérdőjel, kérdőjel. Mentsük le, ez itt érdekesnek tűnik. Több ellenfél egy csomóban. Kezdjük veled.
cave-ra. Ilyennel még talán nem is találkoztunk. Elméletileg így extra damage-em van, de gyakorlatilag ez sehogy nem látom. Ezt nem így terveztem. Na, nézzünk szét itten. Piros virág. Nem, ez chili volt. Elnézést. Az nem piros virág. Láttam egy fekete lótuszt, vagy... Mi volt ez itt? Ó, kéken csillogó Elex itt talán. Most börtönben volt itt, vagy az volt a kis menedéke? Jó kérdés. Jó. Menjünk utunkra. Látszik, nem tudjuk eltörni a ládákat. Ó, gyere csak ide. Manna plant. Lemessük. Mérges állatnak hallatszik. Patkány. Hát ennek még a fején is foga van, baszki. Jó. Hopp, itt van egy híd át oda be. El lenne a bejárat? Farkas! Milyen tüsik vannak a farkából kifele? Ó, itt van virág. Jó, a csirkéket nem öljük meg, azt nem szeretik. Technika, technológia. Mik ezek itt, hé? Vaskapu? Mi a fasz? Ó, ebbe belejön. Te ki vagy? Excuse me. You're a berserker, right? Well, whatever your reasons for coming here, we clerics aren't in the business of turning people away. That said, it's my duty to make sure every traveler who arrives here knows how we run things. No stealing and no fighting. Understood? Oké, nem lopunk, nem harcolunk. Áll az alku.
You don't look like a cleric. Not like any I've ever seen. Ha! I'd much rather be wearing the official uniform, but we have limited resources. So where did that armor come from? A while ago, our scouts came across some berserkers and Morkons fighting. The berserkers were completely outnumbered, didn't have a chance. The Morkons wiped them out and just left their corpses where they fell. It was the scouts' duty to give them a half-decent burial. But it wasn't possible to bury them with such bulky armor? Yeah, though as you can see, it's been put to good use. We clerics do not tolerate wastefulness. Now, I know you're not here to talk about armor. So, how about I give you a guided tour? It's quiet right now. I can leave my post for a while. Unless you have any more questions. Na. Tell me, are you the only guard at this gate? Yes, if you don't count the combat mechs. Completely unreliable, those things. Too glitchy. Anyway, I can't complain. It's a solitary job, but my work allows everyone to sleep soundly. I'm proud of that. A cleric dedicates their life to saving others. Jó, vigyél egy I'd like a tour of the körre. base. Abba az Granted, ison. with pleasure. Stay close to me, okay? First, I'll show you the habitat. It's where all the acolytes sleep. You can get some shut-eye there too if you like. I expect you're tired from such a long journey. Just pick whichever bed looks good to you. There's more than enough to go around. Gather the ammunition that's still lying around out there. Stockpile and maintain your weapons. And when it comes to it, do what needs to be done. Ezeknek vannak technológia. Here we are. Take a quick look inside. I don't mind waiting. I'm good for now. What else did you want to show me? Ah, you want to move on? Okay, let's go. Although, there's something I need to ask you first. Are you a believer? Does it matter? Not really. I'm just curious. So are you a believer or not? I'm not. I find that hard to understand. Given the times we live in, the world teetering on the edge of destruction all over again. Though there are plenty of people around here who share your perspective. To me, though, belief is the best source of hope. Brother Johannes often preaches this simple truth. In fact, his prayer service should be starting right about now. Let me take you there. This is Herbert speaking to you. Nem rossz a szerkójuk ezeknek se. When I do have time to myself, a quiet moment, I find solace in prayer. Outsiders often find this hard to understand. But let me tell you, 1 week at my post would make anyone start to believe. The canteen is right next door, by the way. The selection is, well, limited. But if you chew a little longer than usual, you should be able to keep it down. Ezeknek van technológiájuk, geci, jó technológiájuk. Per pillanat úgy tűnik. Ma meglátjuk, hogy... Looks like we're right on time. Listen to Johannes for as long as you want. If you like the sermon, I don't mind staying to the end. Just let me know when you've had enough. Okay. Brothers and sisters, hear me. I have been blessed with another revelation. A message has come to me. A message of hope and peace. You call yourselves exiles, but here you have found a new home. You call yourselves lost, but the Creator shows you the way. You call yourselves powerless. Ready to move on? Tiplézünk. Yeah. What else is there to see? Let's not talk about it. Let's just get going. I spend enough time standing around. On we go. You call yourselves powerless, but prayer gives you strength.
every hour of every day. If you accept the Creator as your savior, you will achieve enlightenment. Who can doubt his... That's the Regent's Citadel. Next to that are the archives. The Citadel is where our people conduct vital research. The archives are where they safely store that knowledge. Not the kind of work that I'm interested in. Let's not go inside. You'd be bored to tears, and I'm trying to make this tour interesting. Come on, nearly done. If I have stuff I don't need, where can I offload it? Maybe talk to Vivian in the merchant storehouse. Head to the southern side of the castle. Go left as you enter through the gate. Okay, that's about it. You should have a rough idea of where everything is. And don't forget, if any of the buildings spark your curiosity, just go inside and say hello. Just like that? As long as you don't get... Man. Exceptional. Bassza kurva, az egy robotgyár, bazd meg. Megnézzük jobban ezt majd. Go on then. This is the Judicator's Basilica. Humble folks like us tend not to hang around here. Unless you're standing accused of something. I suggest you be extremely careful what you say and do in Hagen's presence. He's in charge of passing out sentences. Hagen will be able to answer your questions. I expect you've got plenty. I'll go back to my post. If you're ever in need of some company, please come by and say hello. Goodbye for now. Oké. De benézzünk. Hát tanulhat. Azt a büdös kurva. 1001-es Fighting Colossus, ez működik? Valószínűleg igen. What the hell is wrong with you, you piece of shit machine? Azt a kurva. Robotgyár. Let's go through it again. Servo motor, Robotgyár. check. Hydraulics, check. Helix intake, check. Central processing unit. Oh, how the fuck am I supposed to know? How can I be of service? Or maybe you can be of service to me. Know anything about combat mechs or drones? I'm struggling with the instruction cycle. They're like normal instructions, only more, technological. What's the error? Is it the number of clock cycles? Or the assignment of addresses in memory? What? Look, just forget I ever asked. I'll figure it out. Eventually. So, what did you want again? Do you train technicians too? I don't have, time. Right, I don't have time for that. But I've seen Vivian juggle a wrench now and again. Not that she comes close to my level of skill, but she can show you how to open a can, that sort of thing. Go and ask her. You can find her in the merchant storehouse. What do you do here? I solve problems. In theory, anyway. These shiny little buddies here, the ones we're endlessly tinkering with, sooner or later, they're supposed to fill the gaps in our ranks of soldiers. Looks like it might be a while. That's not quite true. I already have a prototype. All it needs is a little testing. You try getting results with a roll of wire and a few rubber bands. I'm not the problem here. I was trained by Master Goddard. May the Creator bless his soul. Unfortunately, my work here also makes me irreplaceable. I can never find the time to go out and give my prototype a proper field test. I'll test it for you if you like. Oh, well, sure, I mean, why not?
Okay. Right. So, I'll set the prototype to run a routine outside the castle. I want you to follow. Okay. It's programmed to protect us from enemies, so you should pay attention to how well it identifies and fights threats. Keep a record of how long it takes to deal with. Jó. It should be approximately 37.5% faster at threat recognition. Got it. Great. Just hold on a second then. I'll send it on its guard routine. Get ready to give chase. Unit ZX-01. Initialize new routine. Execute routine Alpha 1 with subroutine B. Jó, nyomd neki a rutint. A kérdés az, hogy hol van ez a merkántos házikó. Szó volt róla, hogy hol van, de már a fene se tudja. Ez a merkánt ház? Nem, ez a nagy könyvtár. Ez Éva. Jax, is that you? What a wonderful surprise. It's been what, 6, 7 years? You look well. How are things? Need help with anything? Glad to see you again too, Ava. I have so much to tell you. I'm guessing Alex showed you where you can bunk down for the night. I expect you've got a lot on your mind right now. If you need a little time to yourself, I completely understand. We can catch up later. Maybe share a bottle of wine, if that's your thing. What exactly do you do here? I'm in charge of the Archives of Knowledge. I don't know if you remember, but once upon a time, I wasn't even allowed to step foot inside the archives. And now look at me. I'm responsible for preserving all the knowledge we have. How times change. It was so long ago, it feels like a different world. Remember our old home? All that was left was a smoldering ruin. If you're interested, I can also share some of my newfound knowledge with you. What do you say? What can you teach me? Mainly things that'll improve your cognitive abilities. Na, And looking at those muscles of yours, I can see that it's about time you started training your mind, too. elmés dolgok. Ó. Jep. Ehhez kéne 50. Azt meg is tudjuk csinálni. Nem mész el. Intelligent. 50. Appli. Nem mész el. Tanítsz nekem eztet. Ez ad nekem egy attribút pontot szintenként. Ez ad nekem minden megölte nem ér 5% experience bónuszt. Mennyi 500? Jöhet. Ez is van, ez ad nekünk plusz action for reading and sending letters, books or pictures. Annyira nem fontos. 5% experience bonus for completing quest. Na ez viszont kell, mert questből sok lesz. Ez mi? Árengedmények. Ez mit ad? Ó, yes, ezt megnyomjuk. Ehhez kéne skill pont, de már elfogytak a skill pontjaim. Az olcsóbb a tanulás. Valószínűleg, ha 20% az 500-nál, az 400 lesz akkor csak. 100-as minden skill tanulásnál, baszott sok skillt kell megtanulni, az jó sok dálla. Ó, kunning. 5% árcsökkenés. Ezt is benyomjuk majd, ezt is fel kéne nyomni majd. Csak ehhez kellenek dolgok. De hát ez van idővel. Meglátjuk.
Hol van az a bizniszes csaj? Melyik ház az vajon? A bizniszes ház. Ez itt? Mi ez itt? Itt valami szuper számítógép vagy hasonló. Sehol senki, nincsenek itthon. Fent. Ó, ez a kutatóközpont, yes. Itt is biztos lesz egy faszi, aki tud mindenre válaszolni. Leave me alone. Jó van, menjél a csöcsbe. Kutatások, archívum. Nincs meg a főkutató ember. Furika. Biztos van pedig főkutató ember. Csak én nem találom annyira valószínűleg. Mindegy. Előbb-utóbb lesz ez az egyik fal, akkor az valószínűleg ez lesz a jó ház. Vagy nem ez. Nem ez a kantin. Ez a kantin. Jó, ez miért ugrott az emberem, nem tudom eldönteni. Hiszák ez. Hey, you got an ID card? Do I need one? That's how this place works. No ID, no food. Hagen's orders. You need a card, go see Hagen. You can find him in the Judicator's Basilica. Értelek. Nem bűn ellopni. Melyik épület a... Kurva kibe baszott. Trédelőház van, talán. Hát már csak ez meg az az épület maradt, úgyhogy ebből lesz valamelyik. Ez nem trédelőhely. Azt tudtóne. Jönnek ide. Azt a csajt kéne megtalálni, akinek most nem tudom a nevét. Ez is inkább csak raktár. Több szintes, megnézzük. Mi a fasznak ugrosz, bazd meg? Ezek inkább alvóhelyeknek látszanak. Jó, akkor... This is Herbert, broadcasting from the orbit. Te? Ki vagy? Einar. Ah, téged ismerlek. Einar koma. Te mit tudsz tanítani? Ja, de ez nem ranged, bazd meg. Azt a kurva, ezért nem működött ez nekem. Einar koma. Tőled majd tanulunk dolgokat. Remélhetőleg. Na, ez már tradernek tűnik. Ő a csajok Vivian. Igen, ő a Vivian. Te vagy Armorer. Veled még nem beszélünk Viviannel. If you want to buy something, go see my merchants. They'll sell you what we can spare. Kino says you're good with technology. Oh yeah? Somehow I doubt he put it quite so nicely. The only ass he kisses is his own.
If he talks about me, it's only to make me look bad. You're not a fan of his, then? It's mutual. But you must have noticed that he doesn't deserve that position. He thinks he does just because he got here before me. He forgets that I was already in charge of this stuff back in the domed city. Why don't you do something about it? Why bother? The way he behaves, he'll be dead in the dirt within a year. Besides, I'm needed here. If he and I traded places, our supply chain would dry up in 2 days tops. But I'd be happy to teach you if you'd like. For a small fee, of course. Tudsz nekem valamit Could you teach me something? Jó, Sure thing. Na. Ó. Ja, ez a... cuccos, ez mi a szarheg? Ilyenekkel még nem találkoztam. Elektronikus lokkok. Weapon buildelés. Hand grenades-ek. Heavy weapons, simple ammunition-eket. Gemstone. Ez... Hát igen, itt sok minden kéne. Mit csinálsz itt? What are you doing here? It's my job to catalog and ration the supplies in the castle, which means I'm busy. So if you don't want anything, I'd appreciate it if you wouldn't bother me anymore. You need help with your work? Csak neked. Ah, so that's what you're after. You want a job. Well, if you want to help out, I always need supplies. So if you have any long-life food you want to get rid of, give it to me. Our trade convoy has gone missing, and there are no supplies coming in, which is a big problem. What happened to your trade convoy? If only I knew. They should have been here long ago. But if you're looking for work, I'd pay you to find them if you can, and help them if they're still alive. Na, még egy küldé. Megkeresni a trade convoyt. I have some supplies for you. És ez pedig a You know, I'll only take large quantities off your hands. I can't do much with individual cans. Show me what you got. Oh, use some canned meat teas. That isn't enough. Nincsen. I have some bread to give. Kenyér. Thanks a lot. Még 10 That isn't nincsen. enough. A vizet nem adjuk el, mert abból lehet csinálni dolgokat. Jó. About the trade convoy. Mit tudunk róla? Merre Where should I keressük start looking őket? for them? Keressem őket? They can't be that far away, actually. I know they were on their way back from the Berserkers. They're probably somewhere between the fort and our castle. I'll find them for you. I'll make it worth your time. If you can help them reestablish their trade routes, I will reward you handsomely. And if they're dead, Jó zsaton, jó well, jön. at least then I'll know I don't have to keep on waiting. Oké. Jó, nézzük. Mitek van. Bizniszeljünk. Hello. Sure. Persze, strength-em semmihez nincs. Van neked ilyened? Honnan van neked ilyened? 90 strength kell majd a túl. Ranged combat. Laser rifle PT3. 161-et üt, geci. Azt a büdös kurra. Többet minden. De sok minden kell hozzá. Dexterity-t. Na, ehhez van dexterity-m, de ez kicsit üt. Sky and Blaster 62-es damage, ha 3-at egybe teszek. Annyira nem jó. De eladhatunk neked egy-két dolgot. Simple Blade, ezt például eladhatjuk.
Ez equippelve van. Ebből kell megmarad a 3. Elf Sword. Ez 67-et fog tudni, ez 111-et. Ehhez majdnem megvan a strengthünk. Egyenlőre megtartjuk. Ez fog tudni 77-et, de sok strength kell hozzá, szerintem ezt eladjuk. Na, ez már egy kicsit jobban néz ki, ehhez is kell még több strength, de azt megoldjuk. Longsword 93, a standard ez 98, 57, 38, 56, 38 mehet. ...124-et fog tudni. Legész volt 124... 200... Poison damage-je van, ennek nincs poison damage-je. Hát igen. Többit egyenlőre, ezt is eladjuk, nem kell az nekünk. Ebből van 7. Igen. Be van a kezembe. Ez tud 109 damage-et, ez 87-et. 105-öt. 105-öt tud, de 142-t tud majd. Hát egyenlőre nem adjuk el. Van egy napszemüvegem. Ó! Ezt fel kell venni. Egy strength. Kajákat nem adjuk el. 18, nem is tudom, ebből 20 vagy 25 kell. 15? Nem tudom, megnézzük. Jó. Jó. Nézzünk téged. Cleric armor. Can I buy cleric armor from you? Standard stuff won't do, huh? I'm sorry to disappoint you, but our armor is in short supply. We lost most of it when we fled from the Horde. I guess that means I leave here empty-handed. Well, I do have one absolute gem left, but it's under lock and key. What do you mean? We still have a set of Regent armor, but if you want it, you'll have to make a big impression on Judicator Hagen. I can't release anything until he gives me clearance. You up for a trade? Sure. Mit van?
szarabbak, mint az enyém, vagy egyformák az enyémmel. Ez mit ad? Mennyi ez? 95 peták, megvesszük. Ez már van. Ez mi ez? Symbol of Clarán. Értelek. Jó. Hoppá. Put the gun down. See? Betettem. You are. Oh, hey. Neked mit van? Hey there. Ez mi? Kaja. Ó, receptek. Az már meg volt egyszer, baszki, mindegy. Szel, receptek. Vannak receptek, igen. Nem, az nem volt meg, nagyon jó. Akkor nem szóltam semmit. Ezek mik volt, ezek nem kellenek. Jó, csaptáljuk a trédet. Jó, trédelők megvoltak. Jöjjünk erre fele. Beszéljünk azzal az emberrel, akivel kell. Aztán sidequestelünk itt nekik egy kicsit. Ó, nagymester. Menjünk azért biztos, ami biztos. Huh. You and I have met before. Igen. Where have I seen that face? Nem tudom. Itt We met in the találkoztunk. Hort. Right, in the Hort. I trained a lot of recruits there. You know, back when it was still in one piece. Finding a single half-decent recruit is a near impossible task. So I'll get to the point. Are you gonna help us out or not? You don't care that I'm part of another faction? I don't have the luxury of picking and choosing. Look, anyone who works for me gets food, shelter, and fair pay for a day's work. Think it over. Na My jó. door is always open. You'll find me a fair boss. Nyitott elme I vagy? always speak my mind, even if I do seem a little blunt at times. Take this. Use it to pick up your rations in the canteen. Ó, Any other kaptam egy questions? ID-t. Fire away. Yes, yes. Anytime. Na, mit What kell can I do neked to help? segíteni, öreg harcos? Simple. Go where help is needed. Then help. As far as I'm concerned, that's all it takes for me to treat you as a cleric. That's it? I'm a soldier. I don't like to overcomplicate things. I can't provide you with a uniform, though. We are all out of those. You're kidding me. No. Our armorer offers the standard protective gear, but no uniforms. The only one left is a regent's uniform,
And I'm not giving that to you. Why not? I need to know I can trust you, 100%. But you're already part of a faction, and that's a problem. If you're willing to help out, things might change. But that's not enough for me to grant you the rank of Regent. Not on its own. So, I think I've talked to some of Magellan's most important people. Wonder what the old man would say about that. Jax, a most unexpected visitor to our holy halls. Is it fate that in these troubled times you have found your way back to us? Again we meet with dark clouds hanging over us. Little has changed since we took up arms against our common enemy. At that time, you spoke of mankind's impending doom, and of those who would cause it. It shames me to think of how little heed I gave your wise words. Forget it. I've had moments of doubt myself. And out there, the invaders build their towers of destruction. Exactly what you tried to warn us of. Actions are what count. We must think about our future. How to destroy this enemy. That's exactly what we're doing. Now the wounds inflicted upon us have healed. We have rallied ourselves and are planning our resurgence. We all have burdens to bear. I wish you every success on the rest of your journey. Az a kérdés, hogy át tudok egyik frakcióból menni a másikba. Ez nagyon érdekelne engem. Hol vagyunk? (18/20) Red Flower 15 kellett, még kéne 2 fokhagyma. Torhill Cultivators. Melyiket is kéne tolni. Ezt gyorsan meg tudjuk csinálni, csak el kell vissza jönni, hol a tökönbe vagyunk. Ide. És kell vennem még fokhagymákat, ha lesz a tradereknél. Neked van fokhagymád? Nincsen. Nincs is kajád, bazd meg. Nagyon jó. Neked mit van? Neked se lesz fokhagymád. Nincs. Jó, de ezek érdekelnek engem. Fargo. Akkor a többi traderhez kell mennem. Azok közül valakinek lesz fokhagyma, ez páncélosítani. Annak biztos nincsen. Másik kovács. Vagy mi a szár? Well, I don't know. Oh, nem hittem. I don't believe that. Arább. Remélem visszatöltődik a sztokjuk. That's not the story I heard. What is it with the guys around here always hitting on every woman they see?
8 jöhet. Yes. Ennyi. Megvan minden. Jó. Gyorsabb így. Megyünk egyet. Oké. Ó, nem jó helyen akarok menni. Lennebb kell menni. Gary, I don't want to talk about it. Why would he do that? Nem ide. Ide. Well, I don't believe it. Hol vagy, koma? Na, Marvin, megvan minden About eddig. the antidote. Elméletileg. I have the basic ingredients. Good work. Now, I can use everything to make the solution. You're free to hang out here, but it'll be pretty boring to watch. It's not much of a spectator sport. Come back tomorrow and you can see how it's going. Oké, pajtikám. Holnap visszajövünk. Rámozdulunk erre a dologra. Ez pedig itt fent van. Yes. Hát sokat kell itt még nyomni, hogy legyen meg a következő szint. Jó. Mielőtt ennek neki kezdünk, nyomunk egy szévet, és innen folytatjuk majd a következő videóban. Nézzetek be majd akkor is. Csácsumi mindenkinek!